Anasema ati hii kitu itamharibia jina na italoa his political. You know, first of all, how watoto wajulikani. There's no way Mapesa has ever gone with that woman. So actually, see, people don't know that Mapesa has a wife. And if anything, if they know that there's a woman, I think it's me. Because he has never appeared in any public. No, that's the truth. I've never seen him in any public gathering with that woman. Lakini mimi niko against. Hii watoto kuuliwa. I'm against that. Actually, mimi angenipa hiyo kazi nilikuwa nishamaliza. Trust you me. Yes. Kwanza kijana kwanza msichana sina shida sana juu msichana anything can happen. But for a boy, this is a man who's going to stay there. This is a man after Mapesa, maybe Mapesa dies, he becomes the Mapesa. So unasema that you're not certain our watoto ni wake, they are not legitimate children. First of all, Natasha is not his. That is hata yeye mwenyewe anajua. That one he knows. No, huyu Mike alimuona tu ataka kufanya DNA. Akamwona, he was so mad at it, he was so happy that he has seen a child. You mean even the DNA was not conducted? It was not conducted, it wasn't. Ni vile you are black. If you see another person of dark complexion and you've been thinking that could be your son, definitely you see yourself and you see that is your child. So that was just what he was imagining. Lakini sasa watu wakisikia tu kijana mwenyewe umemwona? No, mimi I'm arguing at this point watoto wamepotea. Alafu all of a sudden in times ya campaigns. All of a sudden tusikia ati watoto wa Mapesa wamefanya nini? Wamekufa. Si wakufe saa hii. Hai sasa. Our supporters wetu. How will they take that? There are so many people who die in campaigns. There are so many people. Lakini watoto wa mheshimiwa. Nikuulize. Juzi. Tulipokuwa tumeenda na huko Mathenge. Yes. See, there are people who died. Sure. So. Lakini hiyo ilikuwa ni accident. Na nani alikuwa ametoa hiyo ripoti? Who knows? Lakini ukiona kuna karing ni kumaanisha hao watu wako area na ni lazima atakunja hapa. Sio. Ile ilikuwa inakaa ni kama hakuwa na watu. Kuna mtu sununa ile sweta. Kana sweta pale. Hiyo sweta. Hiyo kuna watu wanakanga tu. Na maanisha kuna watu. Hata hiyo nyumba nimefungua. Unaona slippers hapo nje na. Basi, unaona sasa hiyo story. Mwacha wanaishi hapo. Kwa hivyo keep na maintain mkae base kuangalia. Macho yenu ni hapa, si ndio? Sawa. Mkiwaona si mnajua kufanyaje? Mara moja. Tuwashike sivyo? Si story na kushika. Wacha niwaambie. Kwanza keep na maintain. Hawa watu ni kuua. Unamaanisha kuua? Kuua. Either kupiga risasi ama kunyonga ama kufanya. Ngoja kidogo. Unataka ikae accident ama execution? Ini kandu. Hawa ni watu ndogo sana. Kwa hivyo hata hawezi kuwa kwa gazeti, hawezi kuwa kwa radio. Hiyo kazi umeifanya ikuwe rahisi, iko sawa sasa. Kill. Juu hawezi haribia Mapesa. Kazi yake ya campaign. Okay? Kwa hivyo inaelewa hakuna mtu atashughulikia. Nyonga. Basi. Hata ati evidence nini usishughulike na hiyo story yote. Okay? Acha hapo. Kila kitu gonga. Sawa, hiyo ako ka familia. Hata kama unaweza kutumia nuclear hapo ama kama unaweza kutumia warhead kakufa, si ndio? Boys, tuchangamke ile nyingine. Sawa. Benten na keep macho kwenu. Safi. Sawa. Kwa safi. Sawa. Si kimoja. People we just assume it's just like an accident that happens in a campaign. There is a stampede when people are running for money. And it is gone. Me imagine I'm not feeling anything. I'm not. Out of my joy is that I hear they have died. And they die the most miserable death. That will be my greatest joy. I'm not happy about this. Kabra wewe. Mimi, sio damu yako? Is it your blood? It's not my blood. Lakini mimi nataka Mapesa aingie na aingie as a clean man. You know, he has never brought this family into the limelight. Yes. So people don't know about this family. So it will not make any sense. Actually, when people hear that Mapesa has lost children, they will be like, when this guy had children. But for now, he has a family. But who knows? It's only us who know. And Nico. No, people don't know. People out there don't know. So, it is what it is.
Pole that sikuwa na care vile. Fiti. Sawa, haina shida. Lakini sasa unaona kama mkoro ujali? Mbona? Hadi time alikuwa na doo. Ulikuwa unaona kama anakuja huko? Sasa ni kutojali ama ni job mingi? Job kwa uko sure ni job? Hadi vile amekuwa na stress huku. Ama huo nangi? Hadi lete alikuwa na doo. Sio makampenies walimruka. So walimtumia alafu wakapata watu important wengine wenye wanaweza wasaidia. Wakaruka mama. Yeah. Bebe tena kuchapewa jo mimi sikwangi kampo bana. Ati kwangi shule? Mimi sikwangi kampo. Mbona? Mimi nilipiga difa. Saaje sasa? Sasa unacheki history yote kutukua shule mkoro huku na lipi fee. Ni sasa kutoa 10 class unaona sasa hii shit yote ikakosa kaleta ma fails. Unacheki. Sasa nikaona the best thing hapa hivi. Venye alinipa discontinuities mimi nikamalizana na history sasa. Lakini usichapie mkoro ajui riba yote. How dare you kurudi hapa? Mbona nisirudi? Mbona nisirudi? What's your problem? 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 You're the problem woman. Where do you shida? Shida gani? Where do you shida? Where do you shida? Where do you Shida shida? gani? Shida. Umenifuata hapa kufanya nini? Kukufuata nini? Simliniita. Uliitwa na nani? Nilikuwa naenda church. Uliitwa na nani hapa? Church. Mtoto. Hii hata ni nyumba inakaa aje? Hii yenye mmehamia. Ni yako. Hata inakaa aje sasa hii? Unanifuata. Mwanamke Kiislamu wewe. Mwanamke Kiislamu wewe. Nini? Wewe. Mwanamke Kiislamu. Mtoto si ni wangu. Wako. Nitamfuata mahali na. Umemlea mpaka wapi? Nimemlea mpaka wapi? You left the kid when she was how many years old? Umemwona saa hii hapa namna gani? She's my daughter. She's not your daughter. I don't think even she calls you mom. I wonder ulipoingia hapa alikuita mamake? How do you know? Unaingia nini? I know. Hauko hata kidogo katikati ya maisha yetu. You are nowhere. And you know that. And you know that. Ndio nyumba ya mlihamia. Siwe uko na kwako. Si ulienda na ukaenda na mambo yako, ukaenda kwa watu wengine. Endelea kwa You have my daughter. You have my daughter. Sawa. You have my daughter. You don't have. Don't waste my time. Mniambie ile kitu mmenitia hapa. You don't have a daughter. I don't have a daughter. You don't have. What do I have? Kipu unaenda wapi sasa? Tumejianikaje hapa kimandazi? Si tuende kwa kale kamuti hapa sasa kuja watu. Haina shida. Tuchungu tukae tuonjo. Sasa utakuwa ukienda shule? Azi. Tutaona venye kutaenda. Kwa kuzuri hiyo maneno tutajua. Sasa mimi nadhani na feeling ya mimi nadhani na furahi. Sasa niko na ball, sasa mimi ni team. Na nafaa kwa shule. Sasa kushinda ukipewa ma bed rest huku, ukishinda ukiambiwa ukae home hadi hakuna food. Huku hadi hakuna chakula. Huku maisha inakaanga aje? Sasa wewe utafanya? Mimi sijui nitadu nini. Lakini mambo flow tu yenyewe. Hakuna kuforce issues. We do hivi. Usimake a hasty decision. Fiti. Usirush kitu. Sawa? Si baadaye. Sawa. Ukiweza kuja na food. Mimi niko ubao. Wewe tunaenda kwenda. I don't know. Whatever you went for. Do you even have your ring? Let me see. Ulikuwa umetoa ndio ite akina Stella. Usinisumbue.
Muniambie ile kitu mmenitia hapa I go niko naenda kanisa. Woman, you never change. You never change. Now, look. You want me to change for who? For you. I change for you. No, for yourself. For myself. For yourself. Look at you. Look at you. Look at you. You know, I thought you were going to... Can you call my daughter? I want to talk to her. Okay. Go ahead. Call her. Where is she? Call my daughter. No. I'm not here for you. She is your daughter. Call her. Ako wapi? Tell her to come back. Mmeongea nini? Kutoka wakati ulikuja hapa mmeongea nini? What have you told her? What has she told you? Mtu kisilani. Na shida hapa. Hey, my daughter, my daughter, my daughter, my daughter. Do you know what you have put that girl through? What? Eh? What? Just a few months ago. Ulitumia hata mikola. Wewe. Unajua saa hii wewe unafaa kuwa kwa jela wewe. Nikakutumia nini? Excuse me? Nikakutumia nini? That's wewe. Kuna evidence. Evidence gani? Kwa inahitaji gani nyingine? Naweza tumia mtoto wangu mkora. You put her life in danger wewe na unajiita mamake hapa wewe. You put her life in danger wewe. Usinisumbue. Usinisumbue. Ulikuwa unataka tukuje tuuliwe ama tufanyiwe nini? Ndio maana mkahamia kwa shanti. Shanti ni yetu. Wewe uko na nini? I have everything. Wewe uko na nini wewe? Niko na kila kitu. You have nothing. And you know it. You have nothing. You are jealous. You have nothing. You have absolutely nothing. You are jealous. No. How could you put your daughter's, the one you are calling Wacha your daughter, kunisumbua. your daughter's life in the hands of that? Usinisumbue. Now listen, Kwanza. You shouldn't be here and you are not welcome here. Why? My daughter is here. This is my house. Ashanti. Right? This is my house. You call Ashanti a house? Whatever you call it, this is my house. And you should not be here. Actually, I want you to leave right now. Ndio. I want you to leave. Na nikisema there is nothing we are talking about here. Nikisema siendi utafanya? Now you see, let me tell you something. We are married. I have the right to stay here. I have a ring. No, you gave that away. Ndo nimetoka home. Niambia haraka. Unajua bado sijui kama saa wazazi wangu watatoka kwa nyumba wote. Okay, alafu? Okay, nipande alafu. So alafu soko uko shoi hiyo nje na mtu like nipe ile nje yenye hainanga watu kabisa lakini bado nitafika. Nimebeba pesa acha kunisumbua. Nimebeba. Okay. Akina kanana nisipate watu. Sawa acha nikuje. You left and your daughter has been okay until you decided to interrupt her life. Alright? Now, just listen. She called me. I understand. And that is why I might even consider having a conversation with you for the sake of that daughter of mine. Alright? She needed a mother, but you are not there. And it is not possible for you to be a mother. But for her sake, umeona venye ametoka hapa amesema. Alinipigia juu ananihitaji kwa maisha yake. Sawa. Mimi hata siku anajua hii shanti in the first place. Sawa. I never knew this place. We cannot she called me. Sawa, she gave me direction. Now listen, we cannot do this here. Why? This is my home. You are not welcome. If what we are home? Going to talk about anything, we are going to do it somewhere else. Where? Not here. And let me make it clear. I may only consider kukutana na wewe for the sake of my daughter. Why are you shouting? Do you have ears? Because your ears are blocked. I have to shout for you to hear. Yeah. Where are we meeting? Tell me where we are meeting. I'm busy. Get out fast.
Where are we meeting? Get out fast. Tell me where we are meeting so that I can leave. Okay. I'm not even comfortable Vale Lodge, kuwa Vale Lodge. in this shanty of yours. Toka. Next time, Please be kind and don't come back here. Children. How could she do that? Me? How could she do that?